Okay, this is another spur of the moment, unplanned recording, because this one popped up on my recommended today, so it was not on my watch list. And this is from back in 2010. It is a 50th anniversary celebration for the television station, and they did this little video where they have various members of the staff and behind the scenes individuals and so forth taking part in this. The music for it is created by Dimash's father, Kanat, and you'll also see his mother is in it and a very young Dimash. He's seen briefly, but he is in it. So let's go ahead and listen to it. Gül şuağı boyağında aspanda жалғастырып таныс дастанда Aktöbelik didan kumur bastalmış жалаулық үшін алаулы қосын қалаулы досың Aktobe Kazakhstan Aktobe dostu yapraklardağı Kazakhstan Aktobe gözü yaptım anlardağı Kazakhstan Aktobe sır bizi gönderikleri Kazakhstan Aktobe şır bizi жарқын әуез жақындатып шалғайды лебіз қанат биік самғайды Біздің арна сәулелері жалғайды таңның азардай сәнді ажардай мәңгі базардай Aktobe Kazakhstan Aktobe dostu yapraklardağı Kazakhstan Aktobe gözü yaptım anlardağı Kazakhstan Aktobe sır bizi gönderikleri Kazakhstan Aktobe şır bizi Kazakhstan Aktobe dostu yapraklardağı Kazakhstan Aktobe gözü yaptım anlardağı Kazakhstan Aktobe sır bizi gönderikleri Kazakhstan Aktobe şır bizi Okay, so there we have it. Dimash in 2010. Very good looking family, and just kind of fun to see back when I don't think they were imagining that he would be the international star that he is. And that is my little quick for today. Have a good one, everybody. Peace.